in this clip, in the previous clip, waxaynu ku eegnay sidii loogu install garan lahaa computerka serverka. And this clip waxaynu ku eegaynaa computerkeena SQL Server engine-ka ku jira inuu actually SQL Server engine ku jiro intay yihiin magacyadooda, if they are actually running and so on and so forth. So the first in waxay ku jiraan baynu eegaynaa. waxaad samaysaan go to Windows Start and then type services ayaad service marka la yiraahdo waa barnaamijyada computerka ku jira ee xagga dambe ka shaqeynaya, the background, running at the background. Actually this sidoo magacu sheegayo adeeg bay qabtaan, laakiin softwareska kale adeeg oo qabtaan, so they are not meant to use it by humans. Okay, so services. So service can udalana services here, service badan computerka uu ku shaqeynaya ama programs computer ku jira ay isticmaalayaan ba ku jira. So alphabetically u habaysan yihiin. esta markaynu tagno you will find SQL Server. SQL Server for badan baynu arkayna. SQL Active Directory, SQL Server. How many server engines, SQL Server engines, database engines ayaa ku jira isleedahay. So all these are not server engines. Server engine ka waxaad ku garanaysaa SQL Active is not an engine. SQL Server kaliya ku soo qoro waa engine weyn. That's an engine. So this is an engine. magaciisana waxa la yiraahdaa inta qowska ku jirta weyn MS SQL Server. So that is the default name. Default instance name ki weyn or default installation name ki MS SQL Server 1. SQL Server kaliya hadduu hal xaraf raaco, that's not an engine. SQL Server kaliya waa soo qor. So kana waa engine. My server waa kii marka dhaweedan ku shubnay. Because good. SQL Server kana waa maxay? Waa engine. magaciisa maxaa la yiraahdaa? SQL Express. Good. Now SQL Server agents kan engine maaha. inkastoo magac leeyahay laakiin engine ma aha. So that's it. saddex engine baynu marka kuwa kale oo dhani engines ma aha. Server database engine kan u dan leenahay. SQL Server ma ku jira haddaad ka weydid SQL Server kaliya sidan u qoran dan magacu ku xigo then kuguma jiro computerkaaga SQL Server database engine kuguma jiro. waxaa laga yaabaa mararka qaar SQL Server browser kaliya inaad ka hesho installation ku dhex go'ay. So SQL Server browser ba kugu jira macnaheedu SQL Server ba kugu jira maaha. SQL Server database engine waa inuu kugu jiro, which is waa inuu qaabka u qormo SQL Server then the server name. The other thing aad u baahantahay inaad check garaysid waxa weeye if it is running. haddaad qaybtan eegtaan column-kan running marar badan baa dhacda oo markaad connect garaysid ku diido SQL Server database engine-ku. sababtu waxa weeyaan inaad halkan timaadid oo aad eegtid inuu run garaysiin. So most likely sababtu waxa weeyaan inuu stop yahay. So waxyaabo badan baa joojin kara, shaqada ka fadhiisin kara, database antivirus ka fadhiisin kara, operating system ka fadhiisin kara, isa crash ka fadhiisin kara, user ka fadhiisin kara, a lot of reasons. Or perhaps markii hore automatic inaadan ka soo dhigin baa laga yaabaa manual inaad ka dhigtay. So manual haddaad ka dhigtay ilaa adigu soo kacisay isaguna soo kacay. Automatic haddaad ka dhigtay laakiin automatic lagu soo kacay. So check if it is running. This is a very good information. Information inta badan lagu sheegin weyn very valuable information. inaad taqaanid serverka engine-kaaga magaciisa, which is MS SQL Server, My Server iyo SQL Express. saddexda engine baan haystaa. saddexduba waa running. Good. inta haddaan haysto, now I can continue to the rest of topicyada kale oo sii kara. Good. marka qodobkii labaad oo dhamaynay waan soo check garaynay server database engine-ki. magaceedu waan soo eegnay. They are running. That's good. Now qodobka saddexaad waxa weeyaan user interface marka la yiraahdo software-ka waxa loogu talagalay in la isticmaalo. software-ku adeeg buu bixiyaa. adeegga wuxuu siiyaa ama software-ka loo siiyaa ama hardware buu siiyaa ama dad buu siiyaa. So dadku adeegga uu siiyo interface-ka guri hadduu dhisan yahay interface-ka laga gala ama daaqada ama albaab daaqada yes
iftiinkii hawadii waxba access garaynaya albaabkana dadkii iyo alaabtii access garaynaya good na softwareka meesha laga galaa waa maxay user interface-ku muxuu yahay laba u kala baxa user interface baa la yidhaha softwareka meesha laga galo either waa in uu yeesho matalan let me open a calculator baan furay calculatorkan user interface-kiisu waa button-nadan iyo muuqaalkan so these are the user interface aan kali garanayo marka iyo hadduuna kuwan lahayn de seenu isticmaali lahaa calculatorkan so there should be a user interface aan isticmaalo database engine-ku jooga laakiin halkan ka isticmaala so software kale ayuu leeyahay oo database engine-ka la xiriiraya oo aynu ka gelayno softwares kale labada software baa laba u kala baxa softwares user interface-ku generally laba u kala baxaan command line interface iyo graphical user interface GUI baa la yidhaha kana CLI baa la yidhaha CLI kana GUI baa la yidhaha okay so SQL Server database engine kasta markaad computerkaaga ku shubtid by default kan labaad uu wata SQL CMD baa la yidhaha SQL CMD dhammaantood way wataan kan laakiin inayna wadanin baa laga yaabaa inay wataan oo suurtagal marka haddayna wadan ka go-an yahay marka waa soo dhawaad garaysan karta SQL Server Management Studio Google-ka ku qor download page-ku ku geyn then download it it's free okay install okay so SQL CMD gu inuu ku jiraan eegayna hadduu SQL CMD gu ku jirin macnaheedu waa calaamad kale lagu garto in database engine-kiiba unu ku gelin SQL CMD this is the SQL CMD laakiin sidan ha u furin marka SQL CMD-ga furaysid rather command prompt-iga caadiga ahaa ama PowerShell computer-ka soo fur Windows command prompt-igi inoo soo fur let me a little bit fontiga weynaysto so that you can see better okay so then I will say SQL CMD small cadet capital cadet it's okay one thing is -s capital inuu kaasoo noqdo -s macnaheedu waxa weeye serverka magaciisan ku sheegay serverku connect garaynayo SQL CMD haddaad ku daysaan kaliya oo inter tirahdaan wuxuu raadinayaa default instance name SQL Server MS SQL Server raadinaya MS SQL Server hadduu soo helo uu connect garay imika uu soo helay one hadday soo baxdo macnaheedu uu connect garay imika uu soo helay baa ka dhigan tahay marka saas uu connect garay exit then laakiin formally waa inaan sheego oon idhaahdo serverka magaciisa waxaa la idhaahdaa horta marka hore intaan serverka sheegin waxaad sheegaysaa computer ku yaallo server name-ka instance name-ka waxaa ka horeeya computer ku yaallo wuxuu noqon karaa computer network-ayna ku jira computer kan laftiisu noqon karaa localka wuxuu noqon karaa computer remote ah hadduu remote yahay IP address-kiisa sheegaya so 192.163.22.0 okay then instance name slash kadibna database engine-ka magaciisa magacayna markii usoo bixin hadduu default-ga yahay ma sheegaysid you just intaasaad magacaad ku joojin markaasaad enter odhan okay laakiin computerkeenu waa local so we'll say our computer is just local computerku noogu jira marka haddaan rabo default instance-gii inaan connect garayo local that's enough uma baahni magacaynu sheego just say and it will connect marka default-ga instance-gu hadduu yahay MS SQL Server siyaabo badan loo connect garaynaya jira marka SQL CMD keliyana toos inta u tirahdid inaad local kaliya sheegtid ya labadaas yaad u connect garan kartaa okay haddii uu yahay serverka midaan ka ahayn مثلا localka si kale loo qoray jirta dot baad qori kartaa dot stands for local queue okay so I will show you many ways to do that SQL CMD -s wax kale qori kartaa simply localhost that's another way computerka magaciisa qori kartaa that's enough okay serveradii kale aynu connect garayno marka serveradii kale aynu connect garayno marka waxaan leeyahay computerku yaala waa dot which is local slash instance database engine waxa la yiraahdaa my server yes waa kii dambeyn install garaynay connected perfect let me exit and then kii kale aynu connect garayno I'll say
dots or maybe dot localhost whatever it is. Key kale SQL Express SQL Express. Yes. So saasaan u connect garayn karaa SQL CMD. Marka waa interface aynu ka isticmaali karno command disk baynu u diri karaa database inuu kusoo akhriyo inuu ku qoro. So we have full authority here. Sometimes even more powerful than that of the other interface, graphical user interface. Marka qaar uu ka xoog badan yahay in many cases. Alright. So interface-kaasi waa kaas. Interface-ka labaad oo laga yaabo in computer-kaaga inuu ku jiro oo u baahan soo install garaystid waa SQL Server Management Studio. So go here and search it SQL Server Management Studio. Calaamad noocaas ku imanaysa. If you don't have this Management Studio, then you should install perhaps from the internet. Inaad soo download garaysada u baahanaysa. Okay. Now, this is it. Marka horeysa wuxuu ku weydiinayaa connection ku weydiinayaa. Connection ka ayuu ku weydiinayaa. The first thing is server type haddii aad kuwa kale install garayso waa laga yaabaa inuu enable yahay uu ku weydiiyo ma database engine-ka ama report service-ka analysis service-ka database engine-kan u dan leenahay in case haddii halkaas aynan ahayn. Otherwise server name-ka inuu gudbina. Server name-ka waxa weeyaan computer-ka u yaallo / magaca server. So this says localhost my server oo database instance. مثلا waxaan rabaa inaan connect gareeyo kii default-ga dot kaliya ugu filan ama localhost kaliya ugu filan. Authentication-ka inuu imanayno. Authentication-ka markaynu nimaadno it says Windows authentication or SQL Server authentication. Mar hore aynu ka soo hadalnay waxa kale yihiin Windows authentication inuu isticmaalay connect and saas kugu connect gareeyo. One more thing is market connection ka sameynaysid you could inaad xasuusanin baa laga yaabaa halkan aad laga yaabaa inaad tagtid browse for more badan markaas database engine aad galaysa kuwa markaa running ayuu ku tusaya. So you can simply open it here. Asaas aad connect gareyn kartaa Express Edition kii qaabkaas inuu connect gareyn. Do you see / wuxuu isticmaalay waad arkaysaa computer name kii isticmaal computer-ka magaciisa / yes. That's one other option way to connect to your database engine. So when you want to disconnect, you just simply click this option, connect. You connect to a new server. So you can connect to more than one server. Okay. Mar computer name cutscene, mar local baad oran, mar local host. It's all the same. Okay. It's all the same. So you can connect to more than one server. So intaasaynu ku joojinayna about connection. In the next clip we will start a structured query language which is a SQL programming language or database programming language which is called SQL language which is a kind of universal language language kaas ayaynu implementation ku samayn doonaa laakiin interface-kan isticmaalana wuxuu noqon doonaa Microsoft SQL Server Management Studio database engine isticmaalayna SQL Server database